So kita nak tengok apakah dia mechanism of action of the enzyme, apakah hypothesis, apakah model yang untuk menyatakan enzymatic reaction. Okay, ini adalah model untuk explain macam mana enzim itu carry out its action lah. So ada dua, which is the lock and key hypothesis dan juga the induced fit hypothesis. So tadi dah explain secara lisan dan secara ringkas. So kalau kita tengok, the first one is the lock and key hypothesis. Sebelum awak baca tepi ni, awak tengok ni. Kalau kita ada key kita masuk dalam lock, which is key. Kalau masuk dalam lock, kalau dia tu muat, so apa yang berlaku adalah memang akan lock ni akan terbuka. Okay, itu yang dikatakan mengenai lock and key hypothesis. Substrate tu memang fit perfectly with the enzyme punya active site. So active site of the enzyme, which is the lock, has a shape exactly fit ataupun exactly similar for the substrate, with the shape of the substrate. Okay, asalkan maksud dia sampai, kita terima. Ataupun shape exactly fit to the substrate. Substrate fits to the rigid active site of the enzyme seperti padlock lah, and dia akan form the substrate enzyme substrate complex. Alright. So apa yang berlaku bila dah ada bila substrate tadi dah masuk dalam enzyme, okay, akan ada this enzyme substrate complex, maka akan adalah this chemical reaction. Okay, bila chemical reaction occur, produk akan form and then dia akan release. Okay, the enzyme akan free and then dia akan bind with another substrate. Itu adalah lock and key hypothesis. However, tetapi problem, sebab you kena faham it's not really happening in a real life enzymatic reaction, because enzyme adalah protein and protein does not exist in one rigid conformation and they may change. Okay, and yang kedua, an enzyme must be able to catalyze reaction in the forward and reverse direction. So a model must account for the binding of both substrate and a product. Okay, kalau ini apa maksud dia adalah, in lock and key hypothesis, dia hanya take into account the binding of the substrate sahaja. Okay, dia the binding of the substrate sahaja dekat dia punya enzyme. After that, product akan release. Tetapi kadang-kadang the enzymatic reaction tadi adalah reversible. Maksudnya product tadi pun kena, product which is now a new substrate, dia kena bind dekat dia punya active site of the enzyme. Tetapi untuk lock and key hypothesis, dia tidak consider the binding of the newly produced product dekat the binding site of the enzyme in order to produce the previous substrate lah. Tidak. Okay, untuk lock and key hypothesis dia tidak consider itu. Dan maksudnya untuk lock and key hypothesis, it only accounts the binding of the substrate and the products are released and never rebinding of the product. Yang ketiga, okay, before a product is formed following an enzymatic reaction, the substrate selalunya ada intermediate form first, no longer substrate but not yet a product. Dia akan release, dia akan be dekat dia punya transition state. Dekat transition state, dia dah tak jadi produk, dia belum lagi, dia tak jadi lagi, dia bukan substrate. Okay, sorry. Dia bukan substrate tapi dia juga bukan produk. Maksudnya dia ada bentuk lain. Tetapi, okay, in lock and key hypothesis, dia hanya consider substrate reaction products. Okay, dia tak kira yang tengah ni, which is adanya transition state between the happening in the formation, before formation of the products. Okay, so bila adanya transition state, maksudnya this substrate dia actually berubah rupa. Bila dia berubah rupa, kalau lock and key hypothesis, dia tidak kira benda tu, sebab dia punya active site should be fit dengan substrate saja. Okay, dia tidak boleh fit dengan any other form of the substrate, including the one that is during the transition state. Sebab if let's say kita ada bentuk bulat and sini bentuk tajam kat sini dekat active site, maybe ketikanya enzymatic reaction, ketika transition state, diorang ni become part segi. Maksudnya sekarang diorang berubah bentuk, tetapi enzyme punya active site dia bentuk bulat dan tajam macam ni juga. Dia tidak berubah. Okay, itu yang dikatakan lock and key hypothesis. So dia kurang tepat. Okay. That means that changes happen of the substrate, structural changes dan sebagainya. It does not taken into account the intermediate forms. Okay, no binding site for the intermediate form. Maksudnya hanya ada active site for the substrate binding. Jadi oleh yang demikian, apa berlaku adalah this lock and key hypothesis ini kurang tepat dan kurang digunakan lah. Dan kita in real life situation kita menggunakan induced fit hypothesis. Okay, pada ketika ini, the active site of the enzyme has a shape which is not exactly fit for the substrate. Cuma apa berlaku adalah dia punya active site is flexible. Okay, enzyme are flexible structure. Ketika adanya binding of the substrate, dia akan somehow, walaupun active site dia tidak sama dengan shape of the substrate, tetapi active site tadi dia akan change the shape
to fit the substrate. Okay, and it is a better widely accepted theory. And in fact, kalau awak nak tahu, untuk reaction, for a chemical reaction, for the enzymatic reaction to occur, kalau awak tengok dekat sini, bila dia bind, actually tak perlu pun semua you don't have to, the substrate tak perlu pun semua betul-betul melekap dekat active site of the enzyme. Tak perlu. Hanya certain part saja yang important for the binding, barulah ada enzymatic reaction. Contoh, yang penting adalah part ni, part atas, part kiri dan part bawah. Hanya part ni saja yang penting. If those part to bind dekat active site, it just enough, okay, untuk induce the chemical reaction ataupun enzymatic reaction, and only then lah adanya enzyme substrate complex, and barulah ada produk. It doesn't have to be fully fit. Hanya certain only part of the substrate is needed to bind to the active site of the enzyme in order for enzymatic reaction to take place. Sila faham konsep itu. Saya lupa nak tulis kat sini, so I'm explaining to you. Okay? Tak perlu semua part of the substrate itu kena bind. Hanya certain saja yang important for the chemical reaction atau enzymatic reaction to occur. Dan induce fit. Kalau awak nampak, pada awal-awal tu bila substrate bind, sebelum substrate bind, bentuk enzyme punya active site tu dia macam tajam-tajam macam ni. But somehow bila ada binding of the substrate, now dia dah start to become different. And then to accommodate the substrate in order to form the enzyme substrate complex. Okay, and this is a better widely accepted theory. So here, okay, kalau soalan tanya, explain induced fit hypothesis. Substrate akan fit to the active site of the enzyme to form the enzyme substrate complex. The binding of the substrate induces conformational changes. Okay, ini adalah dia punya key. Okay, the binding of the substrate akan induces conformational changes of the enzyme, including dia punya active site lah. Apa yang berlaku ialah bila enzyme tadi berubah rupa dan bentuk, dia akan maximize the fit and force the complex into a more reactive state. Okay, the active site is more fit with the substrate, and then dia akan promote the substrate to its transition state lah, ataupun dia punya reactive state kan. And then reaction akan occur, products form, and then product akan release lah. And then bila product is released, okay, bila product is released, apa yang berlaku? Enzyme tadi dia akan return back to its original shape, ataupun jangan guna shape lah. Saya nak awak guna return to its original conformation ni perkataan ni. Awak tukar sini, original conformation, tukar sekarang, and free to bind with another substrate. Itu adalah induced fit hypothesis. Okay. And awak kena faham juga, selain daripada itu, enzim juga bukan sahaja ada di punya active site, which is active site tu adalah tempat di mana substrate akan bind. Tetapi most enzim juga, banyak juga enzim yang ada another site yang kita panggil allosteric site. Bila kata allosteric, allos means another place. Sama juga macam allopatric speciation. Okay, speciation that takes place in another place. Allopatric, allo tu another place. Allosteric means another place jugalah. Allo ni kan perkataan allo tu. So dia ada another place. Okay, dia ada another site. Di mana kalau awak nak tahu kalau dekat active site tu adalah binding of the substrate, untuk allosteric site, okay, dia adalah allow the binding of another molecule yang kita panggil regulator molecules. Alright. Apa yang berlaku? The binding of this regulator molecule, dia akan change the conformation of the enzymes, menyebabkan dia akan change dia punya the conformation of this active site. Ada yang akan the binding of this regulator molecule, bila dia bind dekat this enzyme, what happen, dia akan menyebabkan active site tadi cannot be fit with substrate. Okay, itu satu contoh. Yang kedua pula, ada pula regulator molecule yang kalau dia bind dengan this protein, dengan enzyme, somehow dia lagi more fit dengan dia punya substrate. So dia terbalik. Kalau tadi this one, dia prevent the enzymatic reaction. Another molecule, regulator molecule yang bind dekat this allosteric site can actually promote the enzymatic reactions. Alright. So there are two types of regulator molecules. The first one is activator. The one is inhibitor. Kalau tadi saya ada explain, the one yang promote enzymatic reaction itu adalah inactivator. As the name suggests, dia akan activator. Dia bind dekat allosteric site, dia akan promote enzymatic activity dengan cara apa? Making the active sites more fit to the substrate. Okay. On the other hand, ada satu lagi regulator molecule yang kita panggil inhibitor. Dah nama pun inhibitor, dia akan reduces the enzymatic activity by making active site is unavailable to bind with the substrate. Kalau awak tengok dekat sini, okay, contohnya kita ada this allosteric site, akan adanya allosteric inhibitor.
what happens is binding of the allosteric inhibitor prevent the substrate from binding to the enzyme. Sebab apa? Adanya conformational changes in the active site menyebabkan substrate tadi tidak muat dengan active site. Okay? So, dia akan prevent enzymatic activity. Kalau dia adalah activator, apa yang berlaku? Dia akan, sebelum ini, active site tadi memang distorted. Dia tidak fit dengan substrate. Somehow, binding of this allosteric activator dekat allosteric site may change the active site conformation to become more fit with the substrate, and now substrate may be may bind to the enzyme active sites, and enzymatic activity is promoted. Akan berlakulah enzymatic reaction. Okay, itu adalah konsep untuk sekiranya ada binding of regulator molecule dekat allosteric site. Allosteric means tempat lain. Okay. Apakah function roles of allosteric site? Function dia adalah, kalau ingat, adanya positive feedback mechanism, okay? Dan adanya negative feedback mechanism, di mana kalau the binding of activator molecules akan promote more enzymatic activity. Bila ada promote enzymatic activity, the rate of reaction akan increase. Maksudnya more products will be produced, akan increase in number dan juga concentration. Itu yang dikatakan positive feedback mechanism. Kalau negative feedback mechanism pula, so kita panggil feedback inhibition. Ini adalah feedback activation. Okay, tambah sini Tambah dekat sini, ini adalah feedback activation. So apa berlaku? Apa ni? What happen is that dekat sini bila adanya terbalik. Terbalik gambar rajah ni terbalik. Saya berperasan. Terbalik, maafkan saya. Okay. Terbalik kalau awak tengok. Apa ni kan? Okay. Kalau tadi kita ada this positive feedback mechanism hasil daripada binding of activator dekat dia punya allosteric site. Yang kedua, kita juga ada this what we call negative feedback mechanism hasil daripada the binding of allosteric inhibitor changing the conformation of the active site. So apa berlaku adalah binding of inhibitor molecules reduces enzymatic activity. Bila dia akan reduces enzyme punya kebolehan untuk melakukan reaction, the rate of reaction, the kadar reaction itu sendiri akan reduce. Bila reduce, maksudnya tidak bolehlah substrate tadi dia akan form product. So no ataupun less product will be produced. Dan apakah functionnya feedback inhibition? Kadang-kadang disebabkan dah banyak sangat substrate ni di-convert kepada produk. So apa berlaku adalah usually produk ni tadi dia akan bind dekat allosteric site. Selalunya macam tu. Okay, apa berlaku bila substrate ni dia dah convert pada produk, kita mesti akan ada produk juga kan. So produk tadi bila dah banyak sangat produk, dia akan bind dekat allosteric site. So dia akan bagi tu enzyme, you should stop producing more product because we are enough usually. So that's why dia akan bind dekat sini, and then dia akan stop ataupun akan reduce the rate of reaction and enzymatic reactions. So function adalah to prevent the too much build up of product. Ini usually adalah function dia, and usually memang produk yang bind dekat allosteric inhibitor. Boleh juga jadi, tapi tak selalu, tak semestinya. Okay, just want to let you know the concept. Okay. In the next lecture, kita nak tengok apakah yang influences the enzymatic activity. And in this lecture, awak hanya perlu tahu state saja, tetapi saya akan explain lebih dalam sikit in order. Let's say, tiba-tiba kalau dia tanya essay ke kan, so at least you boleh jawab lah. It's not essay, soalan yang high order thinking question sikit. At least kita dah cover what is necessary. So I hope you don't mind me explaining a little bit lah. It won't be that much pun, asalkan you faham, is this enough. Tapi in CS, curriculum specification, awak hanya perlu tahu ni saja. Okay, in the next lecture, alright.